Okay. So, good morning to one and all present here, online and offline, for the guest lecture regarding steps to study abroad. In this regard, I wholeheartedly welcome Dr. Sathish sir. He is the alumni of our campus. So, good morning, sir. Good morning. On behalf of students and our Dean and Alumni Association, I welcome you for this guest lecture. A small introduction about Dr. Sathish. Dr. Sathish Kumar is graduated from our own campus during 93-97 at the His of Fire Hots. Okay. He completed his master's and doctoral degree in plant breeding and genetics and Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore during 2004. He did his doctoral research at International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, that is HCRIAA. And Dr. Sathish Kumar moved to West Virginia State University during 2007 as a postdoctoral fellow. Dr. Sathish Kumar is an associate professor, presently associate professor in Department of Agriculture and at the University of Arkansas. He did he's doing research in sweet potato breeding, especially in the Sweet Potato Foundation seed program. He is also using the gene editing approach in developing high yielding varieties in rice also. He has guided around 3 million, he gained around $3 million of grant money for research and extension programs. Dr. Sathish Kumar Punia has published several peer-reviewed journals in review editor of Frontiers in Plant Science Journal. He is currently advising 6 graduate students and 4 undergraduate students in University of Arkansas. He has graduated 10 students in master's degree in agricultural regulations at the University of Arkansas, US. So with this introduction, without wasting much time, I hand over the session to Dr. Sathish Kumar, sir. Sir, they are the second year BSc Horticulture students of HCRIAA Periyakulam. I'm assembled here to hear from you, sir. I hand over your microphone, sir. Once again, I welcome you. Thank you, sir. Thank you very much. Kekudha? Yes, sir. Yes, sir. You are very well audible. Okay. So, we talked about me very well. So now I'm going to the topic. So I'm a 1993 and 97 batch. I did horticulture and then I moved to Coimbatore for doing the plant breeding and genetics. While doing PhD, I moved to HCRIAA Hyderabad to do my research. And then I moved to West Virginia State University for doing a postdoc there. So these are some our university symbol. HCRIAA has any symbol logo we have? I searched Google. We have, okay. So basically moving abroad is a new experience and it will be always away from your comfort zone. It's not easy it looks like easy, but always different from what you are at home. You'll be missing your family and you'll have a different life. Just to give a caution, okay? Basically, steps is you need to prepare to study abroad. Basically, you have to choose the right study abroad program. Basically, if you are interested in horticulture has several areas like pomology, floriculture, landscaping, floriculture. We have a lot of diversity. So you need to choose your right area, what you want to do, your higher studies. And then you need to take the required tests. Each university needs a different standard test scores. So I'm going to talk about this test scores one by one. Okay, what are the test scores you need? And also arranging the documents for applying, like your passport. Once your test scores are ready, you need to keep your passport ready. And then you need to get the visa documents. Passport and visa are different things. So first your passport should be ready. And then if you are accepted to the university,
you will get a visa from the university that will help you to travel to the university. And then the admission decision process will come. Then you have to make a decision on which university to go. You guys can stop me if it is a speed up slowly or fast, something you can stop me. Okay, making the most of your study abroad experience. Basically, you have to taking the opportunity to travel. Where you want to travel, which university to travel, which country to travel. You need to make a decision. And also you need to learn the new things, whatever is happening. Like after moving to any of the countries, what you are choosing, you need to learn the new things like language will be different, lifestyle will be different, culture will be different. So everything you need to adjust to the environment, learn the new things. And finally, we need to stay safe. That is very important. Otherwise, no use of moving to other country. So they have a different food culture. We have to be carefully choose the food what you are eating. Everything you need to be careful. So first thing is among the step, the first thing is choose the country where you want to go. Basically, you want to choose Europe, Australia, USA, or Canada. You can choose any of the countries. Why I'm cautioning? Each country has its own specifications of the test scores. So I'm going to talk about what are the tests you need to take and how to prepare yourself for the test scores. Okay. So that's what I said. Study abroad program. You need to choose your interesting research areas like plant breeding genetics or entomology, pathology, nematology, soil science, agronomy, landscaping, horticulture, pomology, floriculture, anything. You need to choose your topic, what your interests are. Based on that only, you need to choose the university where you are going. So first thing is choose the country. Based on the country, you need to choose the test scores will be different. Each test scores will be different. And then you need to choose your area of interest. To come to US, you need a GRE score. So I'm based in USA. So I'm going to highlight that there are two things are needed. One is GRE and TOEFL. Till last year, due to COVID, they were giving exceptions. Without GRE and TOEFL, you can join. Because of the COVID, many people not able to take the tests. So they asked to avoid taking tests because we cannot go to the test, computer-based tests. You need to take in a closed chamber. So they asked us to avoid anything. So they took the students without GRE and TOEFL. But now the COVID is gone. So now they are asking the students to submit the GRE and TOEFL scores for entering into US. What is GRE stands for? GRE stands for the Graduate Record Examinations. GRE is compulsory for the students coming from US also. US born students also have to take this test. If you want to enroll in a graduate program, graduate means master's or PhD. Graduate program, you need to take this score for coming to US. This is a standardized test for the graduate schools. Graduate school in the sense means master's and PhD. So this score is important for the USA and Canada. It's owned, who is conducting this test? It's owned by the Educational Testing Services taking care of this test. What does this test consist of? It consists of analytical writing, quantitative reasoning, analytical writing, and verbal reasoning. Basically, the test consists of 3 hours and 45 minutes. Once you take the test score is valid for 5 years. You can keep applying. One time, if you complete the score, you can keep applying with the same score to different schools. So basically GRE, what is GRE? GRE also, they look for algebra, basic mathematical skills like algebra, geometry, arithmetic, and vocabulary sections. It also taken up in computer-based tests as well as for the paper-based tests are available. GRE scores varies widely between schools and the departments within the school. This is a very important point. You need not look for the GRE total score. You can get the minimum score and then you can choose based on different schools, ask for the different GRE scores. It's not standard for all the schools in US and Canada.
If you are interested in moving to US and Canada, these scores will vary between the schools. If you want to go to Ivy colleges, what is Ivy college? Ivy colleges are the highly priority colleges. They need highest scores. People with a high GRE background, highest TOEFL scores, so only they will consider. If you choose other schools, small schools, they will be looking for the small, less GRE scores. So basically, I'm going to talk about how the GRE works. The analytical writing consists of these points 0 to 6 point. There are two different essays you need to look at it. One is issue task and the argument task. In case of verbal, it scores between 130 to 170. It's mainly they consider the reading comprehension, critical reasoning, and vocabulary usage. And in case of quantitative reasoning, the scores are between 130 to 170 in 1 point increment. What is that in point? This is given point is scored by the two different judges. They score and then give a point. Mainly the quantitative reasoning is based on the high school level mathematics, not a high level mathematics. Basically, they want to see your reasoning skills are good or bad. So some of the GRE resources are available. You can click on the link. You can just, that's why I'm keeping this link. And there are a lot of private coaching centers are available back home. If you are not able to go through this, there are free web pages are available. You can go through these web pages, click on that, and then you can understand the basic questions, how it works. There are a lot of model questions are available. It's easy to take. Okay, so these are some of the resources I'm keeping for you to go through this link and then search for the GRE. GRE is very important for moving to US and Canada, but not for other countries. What are the other ones we need? Those are the ones is the TOEFL. TOEFL stands for the test for English as a foreign language. TOEFL stands for. It's a standardized test to measure the English language ability of the non-native speaking people, how they are doing it. So this TOEFL score is sometimes compulsory, sometimes not necessary. You can come back here and you can take it up. And then you can submit it before your graduation. So TOEFL is also one of the scores that people look for. There is other terms called the IELTS, which stands for the International English Language Testing System, which is accepted in these countries, Australia, British, Canadian, European, Irish, and New Zealand. These countries, they accept the IELTS, but they never need a GRE score. They only need the IELTS one. So US needs GRE and TOEFL. So what is TOEFL? TOEFL can be taken up in a computer-based or paper-based, like GRE. It's also conducted by the Education Testing Service, which is a private non-profit organization. Once you take the test, it's valid for 2 years. It's mainly tested for reading, listening, speaking, and writing of the English language. I'm keeping it slow. It's tested for your reading ability, listening ability. Some audio questions will come and you need to answer it. Speaking and writing of the English language. So based on this, TOEFL scores are given. So it's valid for 2 years. Okay, so TOEFL is important for the US and Canada. Okay, I'm keeping it simple. If you want to go to some other countries, that's why I say first you need to choose the country where you are going. If you are interested in abroad programs, first you need to choose the country, which country you want to go. Why we need to choose the country? Because the countries has a more, like in Canada, the funding is less. US, the funding is more. So more students are hired in case of US. Same case in case of Australia also, more funding is there for agriculture. In other fields, we are not worried about the other fields. Basically, we look for the agriculture and horticulture areas. So TOEFL, if you want to come to US has a very good concentration on agriculture and horticulture areas. They are looking for more people. And I am also looking for 2 graduate students. Right now, I don't have people.
I have one of my student has joined in this group. I'm going to introduce later, okay? So these are some of the informations, resources you can see. Basically, you can learn everything from the Wikipedia, which is freely available. They have given all the informations what I have given here on the slides. Okay, so basically you need to choose the country and take the tests and keep the documents ready. And then look for the program where you want to join, which country. Based on your score, you can choose the place, which university you want to move on, based on your scores. Okay, so one example is you need to choose the university and then look for the scholarship, because we cannot come on our own money. Somebody have to sponsor us. They have to give us money. Why scholarship? They are looking for students to work in a research project so that the project will progress the result. We'll get the results from the student. Simultaneously, you will be learning. Okay, so you can apply to various funding agency and also choose the advisors wisely. If you choose advisor that helps you to move you in a high profile areas, you can work on in a high good research. And then pack your materials, book your tickets, and it will be a rewarding career. I just, like you guys, where I was sitting in the same room, 1993 to 97. Okay, so I have the option of studying this science, plant breeding, and genetics was my intention. So I moved, most of my colleagues all moved into horticulture. My interest was plant breeding and genetics. Because in our case, in horticulture, genetics was not given importance. We don't know how the inheritance of the traits and everything. So that makes me more interested. So while doing my PhD, I realized the technology is developing into the molecular part. Molecular markers were developing. So that's where I was looking for more opportunities in HCRIAA. So I moved to HCRIAA to learn the new technologies of the marker systems, how it works. From there, I moved to West Virginia State to learn the new sequencing technologies is developing, because the research is advancing in developed countries very quickly. When we were doing 1993, 97, DNA systems are only 1 or 2 labs in TNAU they were doing. So I thought of moving out because of the technologies were developing. So it's really, if you put time and effort, it will be definitely a rewarding career. So I'm going to give an example how UAPB is the one I'm working right now, which stands for the University of Arkansas at Pine Bluff. So basically the guidelines you can see here, the application for admission to the Graduate Agriculture Regulations Program. You can click on this link. You can see the total process, what we need. I'm also going to open my university website. I'm going to show you where you can find me, okay? So generally, you need to submit a non-refundable application fee and 3 letters of recommendation from the teachers to show you that you are a very disciplined student, you work, and you are interested in learning more. And also, you need to write a 300 to 500 word statement of purpose. That's very important to know your interest. I am working in a gene editing process, but if you are not interested in learning the gene editing, it's no use of taking you as a student, right? So that's why I'm looking for a student who is interested to learn more on the gene editing part. And then we need that official transcripts from all colleges and universities, whatever you attended. Like you first completed your undergraduate degree in HCRIAA, Periyakulam, and then you are moving to some other places. So all the transcripts you need to submit. Immunization records is very important to understand your health records. And finally, you need the official GRE scores of minimum score of 290, which includes the verbal and quantitative together. And then official TOEFL scores are needed for the international applicants. So basically, this is the application process to enter our university. So any questions, I'm happy to answer. This is I want to keep my ID. This is myself. When I was undergraduate student, my ID card and doing my PhD.
I just keep sure that I'm, and I'm also going to show you, before you have any questions, you can ask me some questions. But I'm going to walk you through the website, how to access the details of the academic programs. Okay, I'm going to take you. So this is a website you need to go. You can type uapb.edu. Can you able to see the screen? So Yes, sir. here, yeah, here you can go to the academics. In all the universities, they maintain these most of the common tabs. This is administration. They talks about the chancellor and their work, what they are doing, human resources. If you go to academics, you can look at which area you want to work. Click on that, and then you can see here undergraduate program and graduate catalog. You can click here. You can see all the catalog activities. They will talk about here. What are the things they are talking about? You can see what are the courses they are teaching, and is it interesting or not? Everything they will be given here. So if you look at here, agriculture, you can go to see the department activities. You need not worry about the arts and science, business, and all of them are in the department only. So go to the departments, and then you can look for the dean. Dean is the one who is responsible for hiring you. Okay. And in that one, if I'm interested in not in any of the program, I'm not interested in fisheries, I'm not interested in human sciences. So I'm interested in agriculture. So click on this, you can see me here. And this is my page where our department, keep myself, my graduate student is working here. In this one, you can click on master's program, Master of Science in Agriculture. So if you look at here, application requirements. So here, Dr. Islam is the one who is responsible for the graduate program coordinator. You can write an email to him about your application requirements if you have any questions. If you click on here, see here, this is the one I'm keeping in that page. So basically for joining our graduate program, these are the 8 requirements are needed. First, you need to submit the application, and then the fee followed by the letter of recommendations and the statement of purpose. Attach your transcripts, immunization records, and your scores. Then that will be given to individual faculty like us. Whatever you are submitting will come to our hands. And then we will submit to the dean's office. If I have the funds, I'll be hiring the student. Okay. So basically, if you look at here, if you are interested in applying, you can go to the employment page. Search for any of the professors you are looking for. If you are looking for me, search here. You can look at here. I'm looking for extra help assistant in plant biotechnology and molecular biology, Ponaya 2. And I'm also looking for one more extra help assistant. So these are the undergraduate students I am looking for to help me in the lab. Okay, so this is how, if you are ready, if you are looking for working with me, you need to click on here and then apply. Then they will ask all the documents, whatever I mentioned to you. So you need to follow the process. Now I will also, if I am interested in hiring you guys, so I can easily help you to whatever the documents are needed in submitting the application. Okay, so this completes my presentation. So I'm looking forward to your questions. And I'm also happy to introduce my student here, Shermaine Krishlo is from Guyana. She is working with me. And she's joined with me on August, I think. Yeah, she joined in August. And she's 6 months. She's working with me on sweet potato breeding program. So she's here. Can you say hi to them? Yes, hello everyone. It's nice to meet you, and it's a pleasure to join with you tonight. And if you have any questions concerning what was said, I'll be happy to help you being an international student. Yes. Thank you, Shermaine. I appreciate you. So
Any questions? Balaji? So I'm also alumni of HCRIAA. Okay. So maybe just to give them some ideas, because students normally don't have questions. When there's a big meeting and they might hesitate to ask. The question is, are there any examples of some scholarships? And what are the top universities in the US to pursue agriculture or horticulture studies? Okay, so basically that can be available on the website itself. I'm going to show some good universities available. That's a good question. Thank you. So basically, major universities are the Ivy League colleges. That's what we are looking for. Ivy League colleges, they never work on most of the agriculture. Basic research they are working on. So the Ivy colleges are the MIT or Cambridge universities. These are very popular. University of California, Berkeley, these are Ivy colleges. And they mostly working on the basic research, like the gene editing I'm talking about, like the CRISPR-Cas9 approach. This was invented in UC California, University of California, right? So Jennifer Doudna is the one who invented the technique. So they invent the technique in the big colleges, and those will be applied in many of the small, not small agriculture universities serving the rural population here. So that's why they are small, we can say small and big, we are saying based on the student enrollment. That's the one decides the big university or small universities. So basically, like popular universities in agriculture is one of the Cornell University or University of California, Davis. And also we have University of Arkansas is also one of the universities, because here it's a #1 state in US, growing 45% of rice produced in this country. So it's more than $3 billion industry. So they are looking for more people to work in rice. The second important crop is the sweet potato. That's why I'm working on sweet potato. And my research is also related to sweet potato. That's why I brought Shermine from Guyana. So she is brought down here to learn the technique, how we are developing the shoot tip meristem and developing the clean plants. So she worked with me almost 2 years. She completed masters in Guyana and still joined with me again to complete second masters with me. So there are many universities available, but main universities, these are the many universities. Did I answer the question? Absolutely, sir. Yeah. And students, do you have any questions? Students, if you have any doubts, any basic doubts, either Nama alumni da, Sir Balachandra sir, Sathish sir, Nama alumni da, so you can feel free. This is the program arranged only for your betterment by the Alumni Association. So feel free to interact. Okay. எந்த கேள்வினாலும் கேட்கலாம், யோசிக்காம Yeah. கேளுங்க. ஏன்னா நாங்க படிக்கிற காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடைக்கல. இப்போ அதனால ஐ திங்க் சதீஷ் சாருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். கேளுங்க. உங்களோட நான் 4th பேட்ச் நான் ஜாயின் பண்ண, வெங்கடேசன் சார் இருக்காரு, அவருக்கு தெரியும். நாங்க ஜாயின் பண்ணப்பலாம் எதுவுமே கிடையாது. கேம்பஸ்ல வந்து we don't have any hostel facility and we don't have any buildings also. 2 பில்டிங் தான் இருந்தது. இப்பெல்லாம் நிறைய பில்டிங் வந்துருச்சு. ஸோ வெங்கடேசன் சார் இருக்காரு, அவர் அப்பதான் எங்களுக்கு கோச். அவருக்கு தெரியும். சார், இன்னொரு சேலஞ்ச் நார்மலா ஃபேஸ் பண்றது என்ன? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மலி ஃபேஸ் கன்வின்சிங் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டடிங் அப்ராட். நம்ம அப்ராட் போறோன்னு சொன்ன உடனே என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, எதுக்கு நீ போற? அண்ட் நார்மலா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலில இருந்து வரும்போதோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கும். அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் இல்லை, நாங்கள் போய் சர்வே ஆயிடுவேன், என்னால் அங்கே வந்து பார்ட் டைம்ல ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் இது இருக்கும், ஹெசிடன்ஸ் இருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. அது எப்படி நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து வீட்டுல ஒரே ஒரு பையனா, எனக்கு 2 அக்கா. என்னை வந்து ஹைதராபாத் போனதுக்கே நான் வந்து அவ்வளவுதான், வரமாட்டான், திரும்பி வரமாட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. கோயம்புத்தூர் போனது, அங்க இந்த பெரியகுளம், நான் என் நேட்டிவ் வந்து மதுரை.
மதுரையில இருந்து திரும்ப பெரியகுளம்ன்றது ஷார்ட்கட்ல உசிலம்பட்டி வழியா நேரா வீட்டுக்கு வந்துடணும். அப்படிதான் என்னை வளர்த்து வச்சிருந்தாங்க. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அப்ராட், வெளியே போகக்கூடாது, ஒரே ஒரு பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எங்க அப்பா அம்மா 2 பேரும் அவ்வளோ படிக்கல, வீட்டில் சின்ன நிலம் தான் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, நான் எனக்கு வந்து படிக்கணும்னு ஆசை இருந்தது. ஆனால் அப்பா வந்து படி, என்னன்னாலும் படி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன். பட் இதில் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு போறது இல்லை. அப்பா அம்மாவை நான் ஒரு 6 மாதத்துக்கு இங்கே கூட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன். அவங்களையும் நான் மிஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ ஐம் நாட் மிஸ்ஸிங் தம். அதனால என்ன பண்றது, தள்ளி இருக்கோன்றதுக்காக டெய்லி காலையில் இப்போதான் வாட்ஸ்அப் வந்துருச்சு, சோஷியல் மீடியாலாம் பயங்கர டெவலப் ஆயிடுச்சு. அப்பா அம்மா அப்பெல்லாம் எல்லாரோடையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ நாட் ஐசோலேட்டட். ஸோ அது போக அக்கா பொண்ணு இங்கே இதில் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ சென்னையிலேருந்து மதுரையிலேருந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ எல்லாரும் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதில். ஸோ இது பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. அதே மாதிரி நான் சொல்லுவேன், என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட சொல்லுவேன், they come, Guyana, she come from Guyana, so she has to invest money. I know she cannot afford money in back home for flight ticket, but she has to invest. But what happens when they work here for 6 months, they start earning money. When they complete the 2-year program, they get their own cars, and then I offer them the PhD opportunity as well. Collaborators lab, I used to send them. They got an opportunity when they are moving to PhD. They go with their own car, with their own license, with the earn money, and they support their family as well. So because they also know the value of money, they save money properly and then save money and send money to the parents. And that's how they grow up. And the 10 students, now so 10 students, I took more than 4-5 students from Nepal. 5 boys, they come here, they completed masters, and then masters முடிச்சிட்டு PhD போறதுக்கு முன்னாடி they go back and get married and bring the girl with them to go to PhD. So that's how one of the first student வந்து இப்ப now was a faculty in Louisiana State University. That's the proud moment for me. My student become a faculty here itself. So கவலைப்பட தேவையில்லை. நமக்கு எப்போ இருந்தாலும் தள்ளி இருக்கோம், அது இருக்கும்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. படிச்சுட்டு நல்லா பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு திருப்பி அகெயின் கோ பேக் டு கண்ட்ரி. இந்தியா இன்வைட்டட் பீப்புள், ஒரு பேர் அது மோடிஜி வந்தப்போ எல்லாரையும் கூப்பிட்டார். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 10 people, they went back to India and they started labs. Same labs they started in India. So கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆக பாலிசிஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நமக்கு என்வாரன்மெண்ட் கிடைக்கும். நானும் நெட் பாஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். If I need it, I can go back and work. Super, sir. Thanks for the answer. Yeah. And also, India, they have a lot of scholarship from India. Yes. So, Ratan Tata scholarship இருக்கு. Indian government has its own scholarship. நீங்க அதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். ஆனா இப்ப இருந்தே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். செகண்ட் இயர் இருக்கிறது வந்து ஒரு ரைட் டைம் இல்லையா சார்? Yes, the second year is the correct time. You can think about which area is interest and where you want to go, move on. Don't waste the last minute till wait the last minute. நம்ம கரிக்குலம் வந்து டைட்டா தான் இருக்கும், ஓடிட்டே தான் இருப்போம், நிறைய கிரெடிட் ஹவர்ஸ். இங்க கம்பேர் டு ஹியர் 120 கிரெடிட் ஹவர்ஸ் தான் பண்ணுவோம். நம்ம பண்றது வந்து 200 கிரெடிட் ஹவர்ஸ் பண்றோம், ஆல்மோஸ்ட் டபுள் த கிரெடிட். பட் ஆனா அது எல்லாமே ஒர்த். I can teach any courses here. I am teaching 8 courses here. Plant science to plant physiology to molecular biology to plant breeding, everything I can cover because of our curriculum. நமக்கு எல்லாம் அங்க பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கறனால இங்க எதுவுமே I can teach any courses. இன்னொரு क्वेश्चन சார், இந்த மோட்டிவேஷன் லெட்டர் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மோட்டிவேஷன் லெட்டர்ல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குங்க சார்? மோட்டிவேஷன் லெட்டர் இது லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷனா, மோட்டிவேஷன் லெட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ்? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் ஆர் மோட்டிவேஷன்? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் வந்து என்ன பண்ணனும்னா, என்ன ஏரியால ரிசர்ச் பண்ண விரும்புறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன ஏரியாவில் ரிசர்ச் பண்றீங்க. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹார்டிகல்ச்சர்லயே எனக்கு வந்து போமாலஜி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா, இந்த போமாலஜில என்ன கிராப், கிரேப்ஸ்ல வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் யூனிக். கிரேப்ஸ்ல எனக்கு வந்து அதுல இருந்து நிறைய பெஸ்ட் அண்ட் டிசீசஸ் வருது. ஐ வாண்ட் டு see the insect effect on the grape vine அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் எழுதணும். Sherman, can you help me what the statement of purpose you wrote on you coming over here? Can you help me to add few points? Yes, sure, Dr. Sathish. So for my statement of purpose,
I just basically focused on what I would like to do coming here and how I would like to contribute to my country as a result of doing that. And you just need to be very clear about it. You don't need to get technical because remember, this is a new study and you're coming here to learn. So if it is that you have a few points on what you would like to do based on what was just said by Dr. Sathish, he's looking for students to fill specific spaces. You said gene editing and so on. And once you know what he would like to do, he communicates that to you so you can structure your statement of purpose based on that. And then he will help you to edit it. So that's what I basically did. It wasn't difficult at all. And you just express your genuine concern to serve your country when you're finished. Correct. So இந்த மாதிரி நம்முடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கோ the same ஏரியாவில் வந்து இது பண்ணணும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம ஹார்டிகல்ச்சரில் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா நம்ம போமாலஜியில் ஒர்க் பண்ணணும், அவ்வளவு எனக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் தான். ஸோ அந்த ஏரியாவில் ஒரு 200 to 500 வேர்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. அது வந்து நாட் ஈவன் half page, ஈவன் 1 page வச்சுட்டா கூட அதுக்கு மேலே போகாது. ஸோ ரொம்ப ஈஸி டு ரைட் அப். அப்படியே இல்லைனாலும் எழுத முடியலைனாலும் எனக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு வைங்க, ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ. ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, இது வரைக்கும் அவங்க பேர் தெரில, பட் அவங்க பர்பஸ் எழுதி கொடுக்குறேன், கரெக்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் கேம் டு மீ இன் மை இமெயில் அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி, ஐ எம் ரெடி டு ஹெல்ப். Super, sir. And Alumni Association will also help you, and you can send the emails to Alumni Association, and I'll also be there to support your application. And இந்த ஃபினான்ஷியல் பார்ட் இருக்குல்ல சார், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறாங்க. அதில் பேங்க்ஸ் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது, அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அந்த பேங்க் அப்ரோச் பண்ணலாம்? ஏதாவது லோன் வாங்கி படிக்கிறதா? ஆமா சார். இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் தான். ஸ்காலர்ஷிப் தான். ஐ நெவர் ஆஸ்க் பேரண்ட்ஸ் டு பை எனி டிக்கெட்ஸ். மை கன்சர்ன் வந்து டிக்கெட்ஸ் வாங்குறதோட சரி, நீங்க டெஸ்ட் எழுதுற அந்த 2 டெஸ்ட் எழுதுறதுக்காக நீங்க செலவழிக்கிற பணமும், ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கும் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ், இந்த 3 போடுற பணத்தை வந்து யூ கேன் கெட் பேக் இன் 3 months ஆஃப்டர் கமிங் டு யூஎஸ். இவ்வளவும் நீங்க எவ்வளோ செலவழிச்சாலுமே, இப்போ ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஒரு 1.5 லட்சம் 1 லட்சம் வச்சுக்கிட்டோம், யூஎஸ்க்கு நான் சொல்றேன், 1 லட்சம் வச்சுக்கிட்டா கூட 1 வே டிக்கெட் எடுக்கிறீங்க, அப்ளிகேஷன் வந்து $45 வந்து வச்சுட்டோம்னா அது ஒரு 8000 ரூபா வரும். ஸோ இவ்வளோத்தையும் நம்ம சேர்த்தா கூட நமக்கு டோட்டலாக செலவழிக்கிற பணத்தை யூ வில் லேர்ன் இன் 3 months. ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல நான் ஸ்காலர்ஷிப்பாக கொடுக்குற பணத்துலேருந்தே நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, இங்கே வந்தீங்கன்னா ஐ வில் பே $1000 எவ்ரி மந்த். 18,800 ஆனுவல் சேலரியாக கொடுக்குறோம் நான் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ $18,800 நல்ல அமௌண்ட். ஒரு மாதத்துக்கு நான் $1,200 சேலரியாக கொடுக்குறேன். சாப்பாட்டுக்கு செலவுக்கு வந்து $200 மேலே ஆகாது. அதுக்கடுத்து நம்ம ரூம்ல தங்குற செலவு வந்து $300 to $400 ஆகும். ஸோ $600 ஆச்சு. யூனிவர்சிட்டிக்கும் இதுக்கும் நடந்து போய் வந்துடலாம், செலவு மிச்சம், டிராவல் செலவு இருக்காது. ஸோ இப்போ பார்த்தா நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் $600 எவ்ரி மந்த் சேவ் பண்ணலாம். இந்த $600 நான் ரொம்ப மினிமமாக சொல்கிறேன். 600 வச்சுட்டிங்கன்னா $6000 ஒரு வருஷத்துக்கு சேவ் பண்ணலாம். ஒரு காரை வந்து $3000 வாங்கிடலாம் ஒரு காரை. ஸோ $3000 சேவ் பண்ணி $3000 கார் வாங்கி you can get a license and you can go for PhD. With a family, you can pack in the car and move on. Wonderful, sir. Okay. அதனால ஃபினான்ஷியல் பார்ட்ல நம்ம செலவழிக்கிற பணம் வந்து ஒர்த்துனாலும் நம்ம சேவ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல we can settle down. அதான் சொல்ல வரேன். Yes. As alumni, we will also help you. Don't worry about that. கண்டிப்பா. ஆமா சார். And ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கான நேரம். நான் என்னோட கேள்விகள்லாம் முடிச்சுட்டேன். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம். No questions? Yes, come on. One question, sir. Yeah. Very good. Sir, I am G. Arul Kumar from second year, sir. சார், அப்ராட்ல ஸ்காலர்ஷிப்னு சொன்னது வந்து எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிளா, இல்ல அங்க ஏதாவது எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணாதான் ஸ்காலர்ஷிப்? இங்க ஸ்காலர்ஷிப் வந்து எந்த எக்ஸாம் நான் சொன்ன அந்த GRE அண்ட் TOEFL 2 எக்ஸாம் நீங்க அந்த ஸ்கோர் வச்சீங்கன்னா யூ கேன் அப்ளை டு எனி ஸ்கூல். அங்க அப்ளை பண்றப்போ எந்த ப்ரொஃபஸர்ட்ட அப்ளை பண்றீங்க, எந்த யூனிவர்சிட்டியில அப்ளை பண்றீங்களோ
அங்க ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க. இப்ப நான் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அனுப்புறேன் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் தர்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ உங்களுடைய தேவை வந்து அந்த GRE அண்ட் TOEFL மட்டும்தான் நீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்கோரை வந்து அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கெட் ஹையர்ட் வித் அ ஸ்காலர்ஷிப். நான் 18,800 வருஷ சம்பளம் சொல்றேன் இல்லையா, அந்த பணத்துக்காகத்தான் நீங்க இங்க வர்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருவாங்க இங்க தங்கி வேலை செய்யறதுக்கு. நீங்க பண்ண வேண்டியது அந்த GRE அண்ட் TOEFL ஸ்கோர் மட்டும் வச்சு பாஸ்போர்ட் விசாவை அப்ளை பண்ணணும். ப்ராப்பரா அந்த லிங்க் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, என்னோட யூனிவர்சிட்டி லிங்க்ல, அதுல நீங்க அப்ளை பண்ணி அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா you will be hired as a student and you will be paid $18,800 வருஷத்துக்கு சம்பளம். சோ அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஆன்சர் பண்ணன கேட்டா? எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. சூப்பர். வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? கேளுங்க. அண்ட் ஐ திங்க் சதீஷ் சார் இருக்காரு, ரொம்ப தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டூடண்ட்ஸ் கம் ஆன். Sathish sir. Yeah. Sir, I'm Kumar sir. சிவகுமார் சொல்லுங்க. உங்க ஜூனியர் சார். நான் பேங்க் கனரா பேங்க்ல 20 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு. சொல்லுங்க சிவகுமார். சார் இப்ப ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இப்ப வந்து நம்ம சொல்றோம் ஒரு 4-5 lakhs 6 lakhs இனிஷியல் அமௌண்ட் தேவைப்படும். எல்லாருக்குனாலே கண்டிப்பா அது முடியாது. இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேஸ் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஏதாவது யாருக்காவது ஏதாவது பேங்க் 4 lakhs 5 lakhs தேவையே கிடையாதுன்னு சொல்றேன். ஆக்சுவலா அதான் சொல்றேன் இல்லையா, அந்த 2 லட்சம் நம்ம ஃபிளைட் டிக்கெட்டுக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸுக்கும் GRE TOEFL எழுதுறதுக்கு மட்டும்தான் பணம் தேவை. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த பணத்தை நான் வந்து அதான் சொல்றேன், அந்த பணத்தை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றத வந்து நீங்க யூ கேன் கெட் பேக் இன் 3 months. இங்க வந்த பின்னாடி நீங்க சேவ் பண்ற பணம் நீங்க டெபாசிட்டே தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம அதெல்லாம் மிஸ்கன்செப்ஷன் பாது. ஓகே சார், ஓகே ஓகே. தென் இட்ஸ் ஓகே. இன் கேஸ் ஏதாவது யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கூட அப்ரோச் பண்ணி லோன் நிறைய இருக்கு சார். அது கரெக்ட் சிவகுமார், நீங்க ஆமா உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்றீங்க. தேங்க் யூ. ஆமா பண்ணி கொடுக்கலாம் சார், பண்ணி கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லாத்தோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் தெரியாது. நமக்கு 3 lakhs 4 lakhs மேபி ஹையர் பேரண்ட்ஸ் இங்க இருந்து வரும்போது கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து நினைப்பாங்க. சப்போஸ் அதெல்லாம் ஏதாவது டிக்கெட் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு கோர்ஸ் ஃபீஸ் எல்லாம் வச்சு இன்னைக்கு பேங்க்ல ரொம்ப ஈஸியா அவைலபிள். கரெக்ட் சூப்பர். அதனால யாரும் அந்த பணத்துக்காக இனிஷியல் அமௌண்ட்டுக்காக ஒரி பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி வெல் யூ கேன் அப்ளை. Thanks, Siva sir. And I think alumni association is a good network. நிறைய expertise இருக்காங்க, நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. Hello sir. I am Venkatesan from Horticulture College. Sir, எங்களுக்கு உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷனே தேவையில்லை சார், சொல்லுங்க சார். Sathish, how are you man? நல்லா இருக்கேன் சார், நல்லா இருக்கேன். நீங்க பாருங்க எப்படி இருக்கேன்னு. பசங்க 2 பசங்க இருக்காங்க. மூத்தவன் very good. To my student, he is my student of 93 batch to 97 batch, and this batch is a very interesting batch that most of the students are well settled. Yeah, right. For example, like Sathish Chellaya and Surya Narmada. Yes. Kavita Manley. Yeah. Munawar John. Mukundan irukar line la irukar. Yeah, and so on. So I am very happy to see you, Sathish. Yeah. My question is, for example, in our university, we are conducting dual degree program. Mm-hmm. And there is no need for GRD and whatever the exam you have to write for scholarship and everything. Oh, is that okay? Yeah, just like that, anything is there for our student can directly for study without writing GRD or TOEFL. ஓ அப்படியே பாலச்சந்திரன், உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி? சார் எங்களோட பேட்ச்ல இருக்கும்போது they started twinning program. Okay. So one was with the Israel University, the other one was with the Cornell University. Yeah, we need to collaborate. Tie up again. Yes. Yeah. So what happened is like we wrote only TOEFL, so some of them only wrote TOEFL. The others, later batches, they accepted even without TOEFL. Like we also had one with Canadian University. So I think that was a great eye-opener and was like a good opportunity for students to just jump into US, the Canada or Israel.
One student is already there in Canada. Now he's a research associate in Canada, in Ontario. If my memory is good. Okay. Very good. Sir, tell me. But most in dual degree, there is of more than 5 to 7 students already studied. Bhargat Singh is the first batch of student who gone for dual degree, and he got that MSc and everything, that itself. And Ratur, and he's also got MSc and PhD, and he done it in France and Canada. And he has joined that university itself. So that's why I want that our students can, without writing TOEFL, GRD, if we have a collaboration with your university, can we do it? That is my question. We have to make a tie-up first, because university to university, like Balachandra said, Cornell and Israel universities, they made a contract, like paperwork, to accept the students. Okay. So if we made a contract, then we can also accept the students. We need to do some paperwork with the official deans and chancellor. Okay. Then another question is there any fellowship for our students to work in your scheme or anything else? In my lab, I am looking for 3 August. So okay. Last year, before Sherman joined, there is one more student I hired from Ghana, because I posted in our group, nobody. So I took a new student from Ghana. He is coming from Ghana. I just issued his I-20 last week. Okay. So he is going for the visa interview, and he will be joining in January. And he will be, next time he will be joining with me to talk about how he survived from Ghana. Ghana is a very small country, and those people are interested completing GRE and TOEFL, and he is ready to work with me. So see, our country is so big and no one is interested. Yeah, that's why I'm asking. Afraid. Yeah, maybe afraid, I can say. Okay, Sathish. Is there any other question from my students? Okay, thank you. One more question, sir. Yeah. Sir, one more question from student side. Happy morning, sir. So my name is Sri Hastani. So my question is, sir, நீங்க அங்க பண்ற research work வந்து நம்ம countryல பண்ற அளவுக்கு facilities இல்லையா sir? இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல, பட் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. அது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்ல அந்த ஆன்சர் போச்சுன்னா, இப்ப நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம பண்றது இல்ல. பட் இங்க வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோன்றது நம்ம சீனி கிழங்குக்கே அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து, எண்ணெய் மட்டும் இல்ல, என் கூட இந்த ஷெர்மைன்னு ஒரு பொண்ணை நான் எடுத்திருக்கேன். அது போக இந்த கானா ஸ்டூடெண்ட், அவனை ஏன் ஆப்பிரிக்கால இருந்து எடுக்கிறேன்னா, தே நோ த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் சாப்பாடு, அவங்களுக்கு தான் அந்த வேல்யூ தெரியும். நமக்கு அப்படி தெரியாது. நமக்கு வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோனா ஒரு சின்ன கிராப்பு. ஏன்னா நமக்கு வந்து டிராபிக்கல் கண்ட்ரி, சாப்பாடு வந்து எல்லா கிராப்பும் நமக்கு கிடைக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடைக்காது. ஸோ அதனால அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து, ஃபார்மர் வந்து எந்த வகையிலையும் அவர் ஈல்ட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் ஒரு லேபே ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்காக ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட டெவலப்பிங் நியூ வெரைட்டிஸ், பர்பிள் கலர் வெரைட்டிஸும் சரி, அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து அவங்களுக்கு கையில கிடைக்கிற ஈல்டு வந்து ஹையஸ்ட் கிடைக்கணும். ஏன்னா அவர் ஃபார்மர் வளர்க்குறாரு, அதை வந்து அவர் லூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் நம்ம கண்ட்ரில அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. அதுதான் ஒரு ரீசன். இது வந்து பொலிட்டிக்கலா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் இட் அப். இது சயின்டிபிக்கலா சொன்னோம்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்ப நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்றேன்னா, அந்த ரிசர்ச்சை வந்து டிசைட் பண்றது ஃபார்மர். இங்க இருக்க ஃபார்மர் தான் வந்து இந்த ரிசர்ச், எனக்கு என்னுடைய கிராப்ல இந்த பூச்சி வருது, இந்த பூச்சியை நான் எப்படி கொல்லணும்ன்றத நேரடியாக என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. அது கேட்டுட்டு தான் அவர் எனக்கு பணமே கொடுப்பார். ரிசர்ச், இந்த ரிசர்ச்சில் நான் இப்படி பண்ணா நான் இப்படி கண்டுபிடிச்சு தருவேன், நான் சொல்லுவேன். சொன்னா தான் அவர் அப்பதான் பணமே கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கறதுனாலதான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. அதனால அக்ரிகல்ச்சரை வந்து அதனுடைய ரியல் வேல்யூ தெரிஞ்சு இங்க நடத்துறாங்க. ஏன்னா இங்க வந்து 4 மாசம் தான் வளர்க்க முடியும் பயிரை. ஏன்னா மீதி 4 மாசம் கோல்டு. இப்பெல்லாம் வெளியே நிக்க முடியாது, ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கு வெளியே நின்னா. -4 டிகிரி இருக்கு. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஐஸ் கட்டி எதுவுமே நம்ம தண்ணியை வெளியே தூக்கி வச்சுன்னா ஐஸ் கட்டியா மாறிடும். அவங்களுக்கு தான் அதனுடைய வேல்யூ தெரியும், அந்த என்வரான்மெண்ட், அக்ரிகல்ச்சரோட வேல்யூ, சாப்பாட்டுக்கு பணம். அதனாலதான் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஊர்ல அப்படி கொடுக்கறது இல்லை. அதனாலதான் ஃபார்மர்ஸ் வந்து
அது பாலிடிக்ஸாக போயிடும். அது வேண்டியது இல்லை. ஆக்சுவலாக பேசிக்காக இங்கே வந்து ரிசர்ச்சுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு ரீசன் வந்து ஃபார்மர் இஸ் ரெடி டு ஆஸ்க் கொஷின்ஸ். நீ என்ன ரிசர்ச் பண்றேன்னு என்னை சட்டையை பிடிச்சி கேள்வி கேட்பான். நாளைக்கு நான் பதில் சொல்லலை. நாளைக்கு கொடுத்த ஒரு பணத்துக்கும் நான் பதில் சொல்லணும். ஸோ அதனால நான் தூங்க மாட்டேன். வேலை செய்யணும்னு எனக்கு என்ன இருக்கும். அந்த மாதிரியான ரிசர்ச்சும் சயின்ஸும் நம்ம ஊர்ல இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல அது மாறும். அப்போ அதனுடைய நம்ம அக்ரிகல்ச்சரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் பில் கேட்ஸ் இருக்காரு. அவர் இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்லை, லேண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்க அர்கன்சால வந்து அவருக்கு வந்து 250,000 ஏக்கர்ஸ் வச்சிருக்காரு லேண்டு. ஏன்னா ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி அக்ரிகல்ச்சர்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் நம்ம கண்ட்ரில அந்த வேல்யூ தெரிய மாட்டேங்குது. ஆன்சர் பண்ணனா உங்க क्वेश्चनக்கு கரெக்ட்? எஸ் சார். தேங்க் யூ சார். அதனால நீங்க படிக்கிற எல்லாருமே நீங்க தான் தூணு ஃபியூச்சருக்கு. ஸோ நீங்க அங்க வெயிட் பண்ணாதீங்க. இங்க தான் வரணும்னா கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து கத்துக்கிட்டு திருப்பி நம்ம கண்ட்ரி போவோம், நம்ம கண்ட்ரி டெவலப் பண்ணுவோம். Sathish, one thing you have told about the sweet potato. Can we see that the variety you have identified? Is there any slide is there with you or anything else there? அது தனியா அந்த டாக் தான் கொடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன். ராமஜெயம் எல்லாம் அலுமினை சேர்ந்து இன்னும் முதல்ல ஸ்டூடெண்டோட மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக் பண்ணு, அப்புறமேல உங்க ரிசர்ச்சை பத்தி பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. இல்லைன்னா என் ஸ்டூடெண்ட் சேர்மன் உட்காந்துக்க அவ ப்ரெசென்ட் பண்ணுவா, நான் பண்ண தேவையில்லை. நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதை வளர்த்து வச்சிருக்கேன் நான். ஷீ கேன் ப்ரெசென்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்லைட். ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க, நான் ஸ்லைடை ஷேர் பண்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. நீங்க அதுக்குள்ள வேற ஏதாவது டாக் பேசிட்டு இருங்க. One more question, sir. Yeah. Sir, good morning, sir. I'm Tarunika from second year. Sir, என்னோட கொஸ்டின் என்ன, இப்போ பிஜி மாஸ்டர்ஸ் அங்க பண்ணிட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆறது இல்ல நம்ம இந்தியால வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணா எது மோர் வேல்யூட் சார்? இந்தியாவில் வந்து வேல்யூனா நீ கேன் செலக்ட், நிறைய இண்டஸ்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணலாம். என் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் வந்து ஐடிசி செக்டர்ல they are earning more than 3 lakhs per month. அதே என் கூட தான் ஒர்க் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து ஐடிசி இண்டஸ்ட்ரியில 3 lakhs வரைக்கும் ஏர்ன் பண்றாங்க. அதே என் கூட ஒர்க் பண்ண இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரிவாண்ட்ரத்துல ஒரு லேப் வச்சு பேப்பர் எவ்ரி இயர் ஒரு நேச்சர் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து சம்பளம் குறைச்சி கிடைக்கும், ஏன்னா அவர் ரிசர்ச்ல இருக்காரு. இன்னொருத்தர் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காரு, ஹி இஸ் ஏர்னிங் 3 லட்சம். நான் இங்கே இருக்கேன், அப்பா அம்மா மிஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் மோர். ஸோ அதுதான் எல்லா வகையிலையுமே நீ அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்தமட்டில் என்னைக்கு இருந்தாலும் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து எனக்கு வெங்கடேசன் சார் சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ வேல்யூ. காசை வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த மட்டும். ஒரே ஒரு 2 பிளான்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா கட்டிங் பண்ணி நர்சரியை போட்டு வளர்த்து நான் எங்கள் ஊர்லேயே இருந்திருப்பேன். நான் சந்தோஷமா நர்சரி நடத்திருப்பேன், காசு சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். எனக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும், எனக்குன்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகுது, சீக்வன்சிங் பண்ணணும், எப்படி டிஎன்ஏ ஒர்க் ஆகுது, அந்த ஜீன் எடிட் பண்ண முடியுமா, பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் எடிட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதனாலதான் இப்படி மாறி மாறி இங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன் நான். அக்ரிகல்ச்சரும் ஹார்டிகல்ச்சரும் யூ வில் டெஃபினெட்லி ஏர்னர். ஏன்னா இவங்க சொல்லி கொடுத்தது வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் நர்சரி போட்டு சம்பாரிச்சுக்கலாம். அப்படிதான் சிவகுமார்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ அவர் என்னென்ன தோணுச்சோ அவர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு, அதனால மூவ் பண்றாரு. அப்படி முகுந்தன் அவர் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில இங்க இருக்காரு, என்னுடைய கிளாஸ்மேட் தான். பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில பெங்களூர்ல இருக்காரு. ஹி இஸ் ஸ்டில் ஏர்னிங் லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இங்க உள்ள இந்த லைன்ல உள்ள உட்காந்துருக்கவங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாருமே, நான் தனியா இங்க இருந்து கூட்டு வரல. And also your Ramakrishnan. Yes, Ramakrishnan ஆர்கிட், ஒரே ஒரு ஆர்கிட், ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் எடுத்து he is making millions. ட்ரிவாண்டத்துல இருந்து. So எதுவும் பண்ண முடியும். And also your junior Karthik Kumar from Madurai. Yes. Putting a lot of clients. Okay. Thank you, sir. Any other questions? Students, come on. Questions in the one. Don't hesitate. இது வந்து நீங்க வந்து தயங்குறதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல, நம்ம ஓன் சீனியர் தான் இருக்காரு. So we can feel free to ask your questions or doubts or guidelines, please. Okay, I am going to share about sweet potato research. அவர் கேட்டதுனால ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பத்தி சின்ன ஸ்லைடு. சரி, இங்க பாருங்க, குவான்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வைரஸஸ்
இன் யூஏபிபி அண்ட் லோனாக் ஃபார்ம். இதை பண்ணது வந்து ஒரு அண்டர் கிராட் ஸ்டூடெண்ட் கெமில்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு. என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைரஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பொறுத்த மட்டும் நம்ம ஃபீல்டில் க்ரோ பண்ணும்போது ஒரு இன்செக்ட் வந்து உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, சாப்பிடும்போது அது சலைவால இருந்து வைரஸ் உள்ள போய் 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 ஒரு 4, ஏன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இஸ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேட்டட் கிராப், நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஒரு பொட்டேட்டோ தூக்கி போட்டு அதுல இருந்து எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம், கட் பண்ணி யூ கேன் மல்டிப்ளை. இங்க இருக்க ஃபார்மரும் அப்படித்தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அது என்னாச்சுன்னா 4 வருஷத்துல அதனோட yield will come down to 40%. I'm going to show you some example. இதுதான் நான் டெவலப் பண்ற ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வெரைட்டி ஹியர். ஆரஞ்சு ஃபிளஷ் தான் இவங்களுக்கு வேணும், அதுலதான் பீட்டா கரோட்டின் அதிகமா இருக்கு. they eat only the beta flushes. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க போட்டோல வந்து we develop the clean plants. எப்படி கிளீன் பிளான்ஸ் வருதுன்னா, டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல போட்டு ஷூட் டிப் மெரிஸ்டம், இந்த ஷூட் டிப் வளர்ற யங் டிஷ்யூல அந்த ஒரு 0.5 மைக்ரான் அதை எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்ல எடுத்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் மீடியால வச்சு, ஏன் அந்த மீடியா அந்த ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் டிஷ்யூல தான் அந்த வைரஸ் இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ நமக்கு அந்த அவேர்னஸே கிடையாது. நமக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோனா என்னத்தையும் ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், நமக்கு நிறைய கலர் இருக்கு, ஈல்டை பத்தி நம்ம கவலைப்பட போறது கிடையாது. பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 4 வருஷம் இதே சேம் ஸ்லிப்பை நீ யூஸ் பண்ணேன்னா யுவர் yield will come down to 50%. நம்ம ஈல்டுன்றது உங்க பொட்டேட்டோவோட கலர் குவாலிட்டி எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும் சொல்றாங்க. ஸோ அதனால ஐ எம் டெவலப்பிங் திஸ் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்லிப்ஸ். இங்க அர்கன்சால ஒரு 5000 ஏக்கர் ஃபார்மர் வருஷம் என்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க இந்த ஸ்லிப்ஸை. ஏன் கையால கொடுக்குறேன், இங்க சாப்பிட்ற ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எல்லாம் என்னுடைய கையில இருந்து வந்தது அப்படின்னு நான் அடிச்சு சொல்லுவேன், எல்லாருக்கும் தெரியும் அது. ஸோ இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்லிப்ஸை வி ஆர் டெவலப்பிங். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இங்க அர்கன்சா, இதுதான் அர்கன்சாவோட மேப்பு. இந்த ரெட் டாட் இருக்க ஏரியால தான் வளர்க்குறாங்க. இந்த பார்டர்ல தான் மிசிசிப்பி ரிவர் ஓடுது. மிசிசிப்பி ரிவர்னா இருக்கிறதுலே பிக்கெஸ்ட் ரிவர் இந்த வேர்ல்டு, ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ரிவர். ஓகே, ஸோ இந்த ரிவர் பக்கத்துல தான் நாங்க இருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் எங்க யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இங்க இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட வந்து ஸ்லிப்ஸ் வாங்கிட்டு போறாங்க. ஸ்லிப்ஸ்ன்றது பொட்டேட்டோவை ஜெர்மினேட் பண்ண பின்னாடி அதுல இருந்து வர்ற கட்டிங்ஸை எடுத்து தே க்ரோ. ஸோ அந்த கிளீன் பிளான்ஸை நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுதான் டிஷ்யூ கல்ச்சர். அந்த பிளான்ஸ் 25 to 40% yield reduction வந்துடும். எப்படி வந்துடும் நான் காட்டுறேன். இல்லைன்னா இப்படி பொட்டேட்டோ இருக்கும், நீ கிளீன் பண்ணாத பொட்டேட்டோ வச்சிருந்தேன்னா இது நம்ம சாப்பிடுவோம், நமக்கு தெரியாது இது இட்ஸ் yield குறைஞ்சதுன்னு தெரியாது. ஸோ இதை என்ன பண்ணேன்னா, இதை ஃபீல்ட்ல இப்படிதான் க்ரோ பண்ணுவோம் நாங்க. இப்படி பிளான்ஸை வந்து அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பிளான்ஸை வந்து இன்செக்ட் உள்ள நுழையாம ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் போட்டு அதுக்குள்ள பத்திரமா வளர்க்குறோம். அதை அப்படியே பாதுகாப்பா சம்மர்ல வளர்க்குறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி சீசன்ல பாதுகாப்பா வளர்த்து க்ரோவர்ஸ் கொடுத்து அவங்க இப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. மெஷினை வச்சு இப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்றப்போ நான் பிரைமர்ஸ் மாலிகுலர் மார்க்கர்ஸை வச்சு எங்க வைரஸ் வருது, என்ன டைப் ஆஃப் வைரஸ் வருதுன்னு அதை ட்ராக் பண்றேன். ட்ராக் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னுடைய ஃபார்ம்ல வந்து முதல் ஜெனரேஷன் போடும்போது வைரஸ் 0, வைரஸ் இருக்கிறது இல்லை. இங்க வைரஸ் இதுதான் வைரஸ் பேண்ட்ஸ். இப்ப இந்த 4 வந்து பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கேன். இந்த இதுல 4 பேண்ட் வந்தா 4 வைரஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதே இது வந்து 4 ஜெனரேஷன் மெட்டீரியல் சேம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா எல்லா பிளான்ஸும் இன்ஃபெக்டட் வித் வைரஸ். இட்ஸ் a clear evidence show to the growers. அவங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி காட்டுவேன். ஸோ அதனால யூஸ் பண்ணாத மெட்டீரியல் 4 வருஷத்துக்கு மேல அந்த மெட்டீரியல் தூக்கி போட்டு என்கிட்ட வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கிக்கோ. 4 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது ஆல் டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் 4 ஜெனரேஷன்ஸ் G2 and G4 ஜெனரேஷன்ஸ் ஒரே மெட்டீரியலை வளர்க்கும் போது யூ வில் கெட் த வைரஸ் பேக். இவ்வளவு பர்சன்டேஜா வைரஸ் வந்துருது. இந்த வேல்யூ நம்மகிட்ட கிடையாது, இது சொல்றதுக்கு அங்க ஆளும் கிடையாது, வேல்யூ கிடையாது. இதுதான் என்னுடைய ரிசர்ச், இதுதான் என்னுடைய ஒர்க் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன். ஓகே, தேங்க்யூ. I'll stop sharing. And thank you Sathish. This was very nice to see your research. That is very fundamental research that goes to the very farmers. Thank you. Farmers ku வந்து immediate benefit இருக்க மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Thank you Balachandran. Thank you sir. Any other question from the students, please ask. Students, boys. பேசிக்கான கேள்வி கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜிஆர்இ டோக்கோல பத்தி கூட கேளுங்க, அதை ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. அதை எப்படி எழுதுறதுன்னு கூட கேளுங்க. அதுக்கு எவ்வளவு செலவு அதான் சார், அதான் இப்போ யாருமே கேட்க முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார்பா நான் கேட்கிறேன்.
இந்த ப்ரிப்பரேஷன் கொஸ்டின் இந்த GRE TOEFL ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு சொன்னீங்க என்னென்ன அல்ஜிப்ரா அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் அரித்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கணும். கரெக்ட். எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, என்ன புக்ஸ் நம்ம ரெஃபர் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது. அதுக்கு தான் அந்த இந்த ஸ்லைட்ஸ் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த 3 லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அதுல உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வருது. அதுல கிளியரா சொல்றாங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும்னு. ஸோ இந்த ஸ்லைடை ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு they can know from that link. நான் ஒரு பாயிண்டா கொஸ்டினா எடுத்து நடத்தினா அது ஒரு 3 hours ஆகும் நடத்துறதுக்கு. அது அவங்களே தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். கொஸ்டின் கேளுங்க, அதை பார்த்துட்டு அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு என்கிட்ட கேளுங்க. I can help you. So we will share the email ID of Dr. Sathish, so we can send your personal questions regarding education. என்ன சார் அப்புறம் உங்க ஐடி நம்ம கொடுத்துருவோம் சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம் சார். உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸோ டெஃபினெட்லி வில் ஹெல்ப். என்ன அப்படின்னா சார் வருத்தப்படுறாரு, நம்ம வேற கண்ட்ரில இருந்தாலும் என்னோட லேப்ல வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் வராங்க, நம்ம பசங்களுக்கு யாரும் வரல அப்படிங்கிறது. ஸோ சார் இந்த மோட்டிவேஷனல் சார் இந்த ஸ்பீச் டெஃபினெட்லி என்லைட்டட் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த ஹெசிடேஷன். ஏன்னா பீங் அலுமினி வேற யாரோ பேசுறதுக்கு நம்ம அலுமினி நம்ம கேம்பஸ்ல எங்க அவங்க உட்கார்ந்துருக்க இடத்துல இருந்து போன ஒருத்தர் பேசும்போது they can get the confidence. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னைக்கு உங்களால எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சீடட் ஐ திங்க். ஸோ அதனால இன்னைக்கு ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இதுல இருந்து வருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அஷ்யூர் பண்றோம் சார். ஸோ நவ் டாக்டர் பிரபு இஸ் வாண்ட் டு சம். சார் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன்ப்பா. ஓகே ஓகே சார். நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு, நாம என்னோட ஜூனியர், நல்லா தெரியும். கண்டிப்பா சார். ஐ அம் வெரி ஹாப்பி டு see சார். நான் ஆக்சுவலா இப்ப அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா லாஸ்ட் மந்த் இங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சார், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்ல. சந்தோஷம். ஓகே ஓகே சார். ஹாப்பி ஃபார் யூ. ஓகே தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலா சார் இப்போ உங்க மோட்டிவேஷன் டாக் ஹைலி என்ரிச்ட் அவர் நாலேஜ் சார், இன்க்ளூடிங் மீ. நான் ஆக்சுவலா ஃபாரின் ஸ்டடி பத்தி எனக்கு அவ்வளோக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, அதனால ரியலி காட் வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு யூ சார். ஓகே தேங்க்யூ. சான்சலர் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3 மாசமா 2 மாசத்துல ஃபேக்கல்டி எல்லாம் கோ அப்ராட் ப்ரோக்ராம் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க. என்கிட்ட நம்ம ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் தான் அப்ளிகேஷன் எனக்கு கொடுத்தாரு. பட் ஐ வாண்ட் மோஸ்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் ஹார்டிகல்ச்சர். நம்ம இப்போ புதுசா இருக்க வைஸ் சான்சலர் சொல்றேன் அந்த அம்மா, அவங்க பேர் தெரியல, டாக்டர் கீதாலட்சுமி மேடம். கீதாலட்சுமி மேடம் அவங்க அப்போ ஜாயின் பண்ணி 2 monthsல கோ அப்ராட் ஃபேக்கல்டி அப்ராட் ப்ரோக்ராம் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க. உடனே என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரே ஒரு கொலீக் மட்டும்தான், அவர் சீட் சயின்ஸ்ல இருந்து அவர் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணாரு. நீங்க யாருமே கான்டாக்ட் பண்ணல. ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஹோஸ்ட் யூ ஆல். கண்டிப்பா சார். உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், நானு ஷூர் நாங்களே உங்களை கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல கான்டாக்ட்ல இருக்கோங்க சார். வாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை பேஸ் பண்ணி மோட்டிவேட் ஆகி வருவாங்க. உங்களுக்கு டெஃபினட்டா சார். ரைட் பிரபு, உங்களை நான் என்னுடைய லேப் கூட்டு போறேன். வாங்க. ஷூர். தேங்க் யூ வெரி மச் சார். ஷூர். Priya, any information? Yes sir. Sathish sir, thank you so much. Your lecture it was really very informative and motivational actually. And with the permission of Venkatesan sir, I would like to say நம்ம alumni association we'll start a WhatsApp group to study abroad, where we'll have alumni who are all working abroad, studying abroad. So students whoever is interested sir, you can please get in touch with us and you can get the guidance of those who are abroad. Not only Sathish sir, many others who are ஆஸ்திரேலியால நம்ம ஜூனியர் இருக்காரு, சாம்பசிவம் இருக்காரு. IELTS எழுதுனா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை எழுதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்க அவருடைய லேப், அவர் என்னையோட பெரிய லேப் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்ட்டு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டு அவரோட ஒர்க் பண்ண போறேன். அடுத்த வருஷம் ஆஸ்திரேலியா போறேன் நான். அவரும் நானும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay. That Sathish, please make the contact of this who is in Australia, to talk to our students. அவர் இப்பதான் செட்டில் ஆகிட்டு இருக்காரு, வேற யூனிவர்சிட்டி மூவ் பண்ணதுனால. அதனாலதான் அவர், இல்லைன்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருப்பாரு. என்னை விட he is more active in our group. நான் இப்போ வந்தவன் நான். Okay. Sir Venkatesan sir and students ku kuda da you can get in touch with us sir. And the WhatsApp group we can add students also, so we'll have alumni
who can mentor the students, guide பண்ணலாம் எல்லா aspectsலயும், like starting from the writing the statement of purpose and anything they want, like they can freely interact with us. Correct. Anything. That's We good. can That's openly good. say anything. Feel free. We are ready to help. I'm here, no use of coming from the same place and the red chair la dhaan naanu ukkandrundhen. Adhe color dhaan irukku innum. இந்த red map. வெங்கடேசன் சார் தெரியும். அப்ப ஒரே ஒரு சேர் தான், ஒரு சின்ன ஆடிட்டோரியம். ஆனா இந்த ரெட் சேர்ல தான் உட்கார்ந்திருந்தேன். இப்போ நிறைய ஆடிட்டோரியம், பெரிய பெரிய ஆடிட்டோரியம் எல்லாம் வந்துருச்சு சார். வந்துருச்சு. நான் வந்திருந்தேன், பார்த்தேன் நான். இந்தியா வரும்போது நீங்க வந்து டெஃபினட்டா கேம்பஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவீங்க. Sure. Definitely. Thank you. So, Priya can conclude? Yes, sir. Yeah. I would like to thank, before you thanking, I need to thank my student, Sharmaine. Thank you, Sharmaine. It's very late for you. I know it's 11:30 night. She's still sitting with me. I appreciate you. Thank you. You can go to bed. I will thank you. Appreciate it. Yes, You sir. are Hi, also sir. motivation. Yeah. Okay, sir. As a formal vote of thanks, Miss Aswini from second year is deliver the vote of thanks. Good morning to one and all present. Good morning to one and all present here. On behalf of Dean and students of Rice and Rons, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed alumni, Dr. Sathish Kumar sir, Associate Professor, University of Arkansas, who took his time to brief about the various steps need to be taken to study abroad and gave a concise presentation on the academic courses in the University of Arkansas. I would like to thank Sharmaine ma'am, student of Dr. Sathish sir, for her presence. Also thank our HCRIAA Alumni Association General Secretary, Dr. Krishnapriya ma'am, Dr. Balachandra sir, and all the alumni members for arranging this impactful session. I thank Dr. Prabhu sir, Dr. Balakummagan sir, Dr. Venkateshan sir to be a part of this session. Thank you, sir. And thank you one and all present here for your presence. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Our deans are also expressed his sincere thanks, since because of some personal commitments, I could not join, but அவர் ஆன்லைன்ல இருந்தாரு. எப்படி போயிட்டு இருக்கு, என்ன பண்ணிருக்குன்னு கேட்டுட்டே இருந்தாரு. ஸோ அவரும் ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ் சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு all the alumni, Balachandra, Sadish sir, and Mugundan sir, everyone. So on behalf of Dean, we express our sincere thanks to you all. I know Rajan sir helps a lot. Thank you. I know him. Even everybody, thank you very much. Feel free. Anytime I will be available. You can. So my email ID is there, and WhatsApp group I am there. All the groups I am there. Anytime, feel free. Okay. Thank you very much for the opportunity. Okay, so this I will talk to you later. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Then we will close the session and have a wonderful day. Thank you, Balachandra. Bala, Yes, after last, this Balachandra, this is for Balachandra. Balachandra, after long time I am seeing you directly this meeting. ஆமா சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கும் உங்களை பார்த்து. அதாவது சிட்டி க்ளோஸ் ஆச்சு, இப்பதான் நம்ம ஜோனல் நடத்தணும். அப்ப பாஸ்கெட் பால் ஆடுறப்ப உன்னுடைய இது நினைப்பு தான் வந்தது ஃபர்ஸ்ட். ரொம்ப அதே மாதிரி ஹை ஜம்ப் தவிரப்போ. ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம் சார், ரொம்ப சந்தோஷம் சார். எனக்கு கேம்பஸ் வரணும் ரொம்ப ஆசை சார். ஆல் இந்தியா அக்ரில அடிச்ச பையன், கோல்ட் அடிச்ச பையன் இதுல ஹை ஜம்ப்ல. Thank you பா. Thank you சார். ஓகே சார். Thank you. Fine. Thank you one. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.